Hello dear student. Today we will see class 10th first topic. It's a heredity and evolution. In this topic we will concentrate the first point. It's about the introductory part, heredity and the hereditary changes. The content of the topic is heredity and hereditary changes, transcription, translation and translocation. The third concept which we studied, it's a evolution, evidences of evolution. Next one, it's a Darwinism's theory of natural selection. Next one is a Lamarckism, speciation and the human evolution. In your textbook, that's a can you recall. What's the first question is here? Which component of the cellular nucleus of living organisms carries hereditary characteristics? म्हणजे न्यूक्लियसमध्ये कोणतंसं स्ट्रक्चर असतं, कोणतंसं कंपोनेंट असतो की जो हेरिडिटरी कॅरेक्टरिस्टिक ट्रान्सफर करत असतो. I think so all of you remember this answer. It's a DNA. You are already studied in the 9th standard. The 16th number of topic is a heredity and the variations. In that topic, तुम्ही त्या टॉपिक मध्ये स्टडी केलेला आहे. हेरिडिटी ही कन्सेप्ट स्टडी केलेली आहे. त्यानंतर व्हेरिएशन्स, आफ्टरवर्ड द क्रोमोझोम स्ट्रक्चर यू स्टडीड, type of chromosomes on the basis of the presence of the centromere, that is a metacentric, telocentric, acrocentric. All these you are already studied. Afterward you studied the Mendel's monohybrid cross, dihybrid cross, that is the history of the Mendel's you are studied in the 9th standard. So you know something about this hereditary characteristic. म्हणजे हेरिडिटीची थोडीशी कल्पना तुम्हाला आहे की हेरिडिटी म्हणजे नक्की काय असतं की ज्या प्रोसेसमध्ये कॅरेक्टरिस्टिक ट्रान्सफर होत असतात पॅरेंट्सकडून ऑफस्प्रिंग्सकडे, म्हणजेच प्रोजेनीकडे ते कॅरेक्टरिस्टिक काय होत आहेत, ट्रान्सफर होत आहेत. सो द आन्सर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द DNA. द सेकंड वन, what do we call to the process of transfer of physical and the mental character from parents to the progeny? Yes, it's called as the heredity. Heredity means what? Heredity, inheritance, या दोघांची डेफिनेशन सेम आहे. Heredity आणि inheritance means what? That is the transfer of characteristic from parents to the offspring. Transfer of characteristic from one generation to the next generation. That is called as the heredity. म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर काय आहे? Heredity. The third one which is given, it called as the third question. What's the third question? Which are the component of the DNA molecule? आता DNA चं स्ट्रक्चर लास्ट इयर तुम्ही स्टडी केलेला आहे, त्यामुळे याचं उत्तर पण सगळ्यांना माहिती आहे. The DNA, it consists of the three component. It consists of the three component. What's that three component? The first one, it called as the sugar. पहिला component काय आहे? Sugar. Okay. Second component काय आहे? Phosphoric acid. Okay. And the third one, it called as the nitrogen base. The sugar which is present in the DNA molecule, it called as the deoxyribose sugar. The phosphoric acid, when this phosphoric acid it is attached to the deoxyribose sugar, then it is called, then this phosphoric acid itself forms the phosphate group. And the third component, it called as the nitrogen base. The nitrogen base, it's nothing but the nitrogen containing ring. This nitrogen base, it's a further classified it into the two type. First one, it's a purine and the second one, it's a pyrimidine. What's a purine? Purine काय आहे? Purine, it is a two ring nitrogen containing compound. Okay. नायट्रोजनच्या किती रिंग आहेत यांच्यामध्ये? यांच्यामध्ये नायट्रोजनच्या 2 रिंग असतात आणि pyrimidine मध्ये नायट्रोजनची एक सिंगल रिंग असते. Okay. As a purine,
It is further classified it into the two type. First one is a adenine and the second one is a guanine. Okay, and the pyrimidine, it is classified it into again the three type. First one, it is the cytosine, second one is a thymine, and the third one is a uracil. Okay, means what's the component of the DNA molecule? What's the long form of DNA? DNA, it is the deoxyribose nucleic acid. There is a three component, that is a pentose sugar is there, phosphate group is there, that is a phosphate group, and the third one is a nitrogen base. Okay, I think so all of you understand up to this. The next one we see the first point in this topic, that's a heredity and the hereditary changes. So what's the heredity? Yes, all of you know the concept very well. तुम्हाला सर्वांनाच हेरिडिटीची डेफिनेशन आता माहिती झाली असेल. काय आहे डेफिनेशन? दॅट इज अ बायोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक. इट्स अ ट्रान्सफर ऑफ बायोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, अनादर जनरेशन वाया जीन्स. म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक कोणामार्फत ट्रान्सफर होतात? तर कॅरेक्टरिस्टिक हे जीनमधून ट्रान्सफर होतात. मग जीन काय आहे? व्हॉट्स अ जीन? जीन, इट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनएचा एक स्मॉल सेगमेंट म्हणजेच काय झाला आहे? जीन झाला आहे. जॉन ग्रिगोर मेंडेल्स, इट्स अ पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स. पायोनियर म्हणजे काय? फाउंडर. This Gregor John Mendel, it is called as the father of the genetic. Gregor John Mendel, it's a father of the genetics. As in 1886, it took a long time for him to understand the conclusion of his research about the heredity. म्हणजे अनुवंशिकता काय आहे हे वर्कआउट, हे शोधण्यासाठी मेंडल्सने बरेच एक्सपेरिमेंट वर्कआउट केले आहेत. ॲज वन ऑफ यू आर ऑलरेडी स्टडीड इन द 9th स्टँडर्ड, दॅट इज अ गार्डन पी प्लांट. ओके, मीन्स द कॅरेक्टरिस्टिक विच इज ट्रान्सफर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. इन 1901, द रिझन बिहाइंड द सडन चेंजेस were understood due to the mutational theory. म्हणजे 1901 मध्ये काय झालं आहे की युगोची वराईसने प्रपोज केली म्युटेशनल थेरी. मग म्युटेशनल थेरी काय आहे? म्युटेशनचा अर्थ काय आहे? जर क्रोमोझोम्समध्ये अचानकपणे जर चेंजेस झाले, ओके, इट्स अ सडन spontaneous changes whenever it is occurred in the chromosomes at the time of recombination, then that is a change in the constitutions of the gene, that called as the mutational theory, which is put forth by the Yugochi Varais. For this experiment they used the plant that is a Oenothera plant. Afterward, the next one, it's about the in 1902, Walter and the Southern observe the paired chromosomes in the cell of grasshopper. Until then it was not known to anyone. तोपर्यंत हे कोणालाच माहिती नव्हतं. As this Southern and the Walter work out the experiment on grasshopper, that is they observed that the body cell of grasshopper, म्हणजे ग्रासहॉफरची जी बॉडी सेल आहे त्या बॉडी सेलमध्ये किती क्रोमोझोम्स आहेत? तर 24 क्रोमोझोम्स आहेत. ओके, द सडन फाउंड दॅट द ग्रासहॉफर सेक्स सेल, या ग्रासहॉफरची जी सेक्स सेल आहे, ओके, त्या सेक्स सेलमध्ये किती क्रोमोझोम्स आहेत? तर त्या सेक्स सेलमध्ये फक्त 12 क्रोमोझोम्स आहेत. म्हणजे बॉडी सेलमध्ये आहेत 24 क्रोमोझोम्स आणि सेक्स सेलमध्ये आहेत 12 chromosomes. Only the 12 chromosomes is there. The grasshopper sex cell, the grasshopper sex cell have exactly the half the number of the chromosomes found in the body cell. म्हणजे बॉडी सेलमध्ये जे क्रोमोझोम्स आहेत त्याच्या निम्मे बरोबर सेक्स सेलमध्ये आहे. हे पहिल्यांदा कोणी ऑब्झर्व केलं? वॉल्टर आणि सटनने. Afterward, there is a number of the experiment which is work out to find out about the characteristic of a genetic material, what's present in the cells
which is function as a transmission of a characteristic from parents to the offspring. Either there is a presence of RNA, either there is a presence of the DNA, or either there is a presence of the protein. मग RNA, प्रोटीन आणि DNA यांच्यामध्ये कोण हे जेनेटिक मटेरियल म्हणून वर्कआउट करत असतं, कोण ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक हे फंक्शन हे फंक्शन वर्कआउट करत असतं, हे प्रूव्ह करण्यासाठी वेगवेगळ्या सायंटिस्टने वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट वर्कआउट केले. दॅट इज अ रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियलचं नेचर कसं असतं? when it was proved that the gene are carried via the chromosomes. हे प्रूव्ह झालं की जीन्स हे क्रोमोझोम्स मधूनच ट्रान्सफर होत असतात. In 1944 the three scientists Avery, McCarthy and the MacLeod proved that the except व्हायरसच्या व्यतिरिक्त बाकीचे सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये DNA हे जेनेटिक मटेरियल म्हणून वर्कआउट करत असतं. म्हणजे ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक हे जे महत्त्वाचं फंक्शन आहे हे DNAच वर्कआउट करत असतो. That is this Avery, MacLeod and the McCarthy. The purification of DNA, RNA and the protein and the other material from the heat-killed S type and mixed with the R type. मग S type आणि R type काय यूज केले त्या Avery, MacLeod आणि McCarthyने की हे जे S आणि R type आहे हे बॅक्टेरियाचे स्ट्रेन आहे. दॅट इज अ डिप्लोकोकस निमोनिया. ओके, द S स्ट्रेन इट इज अ व्हायरुलंट. हा व्हायरुलंट आहे की याच्यामुळे डिसीज होता आणि रफ स्ट्रेन हा नॉन व्हायरुलंट आहे की ज्याच्यामुळे डिसीज होत नाही. मग या हीट किल्ड एस टाईपमधून DNA आयसोलेट केला गेला, RNA आयसोलेट केला गेला आणि प्रोटीन पण आयसोलेट केला गेला. मग DNA ज्यावेळेस R टाईप बरोबर मिक्स झाला त्यावेळेस तो S टाईपमध्ये कन्वर्ट झाला. ओके, कारण का तर DNA कोणाचा होता तर DNA होता हा S टाईपचा. म्हणजे हा DNA कोणामध्ये ट्रान्सफर झाला? R टाईपमध्ये ट्रान्सफर झाला म्हणून तिथे स्ट्रेन झाली S टाईप. पण प्रोटीनमध्ये R टाईप ट्रान्सफर झाला नाही. सो इट्स रिमेन ॲज इट इज अ R टाईप. Afterward, the next one in 1961, French genetics, that is the Jacob and the Monod proposed a model for the process of the protein synthesis with the help of the DNA in the bacterial cell. म्हणजे जॅकॉब आणि मोनॅडने काय पुट फोर्थ केलं तर जॅकॉब आणि मोनॅडने हे प्रोटीन सिंथेसिसचं मॉडेल पुट फोर्थ केलं. पण ते मॉडेल कोणाच्या मदतीने तयार केलं गेलं तर ते मॉडेल आहे बॅक्टेरियल सेल्सच्या मदतीने तयार केलं गेलं. As a words that it is help to uncover the genetic code hidden in the cell, thereby the new technique, the technique of the recombinant DNA technology which is developed. There is a vast scope in the field of the genetic engineering. म्हणजे असे ऑर्गॅनिझम्स तयार केले गेले की ज्यांचं ओरिजिनल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन्स आहे ते ओरिजिनल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन्सला मॅनिप्युलेट केलं गेलं. मॅनिप्युलेट म्हणजे काय केलं गेलं तर चेंज केलं गेलं, मॉडिफाईड केलं गेलं किंवा रिकॉम्बिनेशनमध्ये ते नवीन फॉर्ममध्ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन्स तयार केलं गेलं. That is called as the genetic engineering. This genetic engineering, it is a most important branch which is developed. There is a vast scope in the field of the genetic engineering. The science of heredity is used for, first one is the diagnosis. Diagnosis म्हणजे काय? निदान करण्यासाठी याचा यूज केला जाऊ शकतो. ट्रीटमेंटसाठी and the prevention of the hereditary disorders. म्हणजे जे डिसऑर्डर्स हे पॅरेंट्सकडून ऑफस्प्रिंग्सकडे ट्रान्सफर होतात त्यांना प्रिव्हेंट करणे म्हणजे अपोज करणे की ते ट्रान्सफर होऊ नये म्हणून त्यांना ट्रीट केलं जाणं. ओके, दॅट इज अ प्रिव्हेन्शन ऑफ द हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स. मग हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स कोणते आहेत? आयदर इट मे बी द मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी म्हणजे स्नायूची विकृती असेल किंवा सिकल सेल ॲनिमिया असेल किंवा हिमोफिलिया असेल. ओके, की ज्याच्यामध्ये ब्लड क्लॉट होत नाही. ओके, दॅट इज अ प्रिव्हेन्शन ऑफ द हेरिडिटरी डिसऑर्डर. प्रोडक्शन ऑफ द हायब्रिड व्हरायटीज ऑफ
animals and the plants. Animals means there is a development of the muli by the cross between the donkey and the horse. There is a development of the dolly ships. And in case of the plant, there is a development of the BT cotton. In industry, in industrial process in which the microbes are used, that is microbes, that is a lactobacillus, which is used for the production of the yogurt, cheese, paneer, all these processes. Okay, means the science of heredity, which is used for the number of the purpose. Hope so you understood all these concepts. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.